Okay, DHCP module 10. Okay, so overview, we're gonna install DHCP and configure DHCP. We're gonna configure options, scopes, and we're gonna create and configure scope. The demo yan, gagawin na natin. And then, next one, yung 11, we're gonna do failover. Diba? May failover tayo. Papatayin natin DHCP sa 1, failover natin sa 2, tapos yung module 12, troubleshooting. Paano nangyari yun? Diba? Ito na. So first of all, high level. Ano ba yung DHCP? So DHCP simplifies management of IP on clients. No, on clients. No? Server static na yun. So hindi na natin problema yun. DHCP lease renewal is attempted at 50% of lease time. So check niya, malapit ka na ba mag-expire? 50% pa lang, magre-renew na. So kailan nagre-renew? 50%. Let's say, days mo is 10 days. So kailan magre-renew? On the 5th day. Okay? Or, if he miss yung 50%, let's say patay yung computer, magta-try yan sa 87.5. Okay? So hindi niya tatapusin yung 10 days leasing. Na? So sa discovery, may tinatawag na DORA. No? Ito yung server mo. Ito yung client. Let's say Windows 10 you power on, magdo-DORA yan, DORA. So free, first attempt, yung server nyo will perform DHCP discover. No? Ito naman nagbo-broadcast ng DHCP. Sasabihin niya offer, offera niya to. And then sabihin ng laptop mo or computer, pa-request nga pare ng IP. Pero hindi Tagalog, di ba? R yan, R. Sabihin naman ng server, acknowledge. O ito, acknowledge. So, D-O-R-A. Magdodora yan. Okay? How do you install DHCP? So there's so many ways, via admin center, yung kanina, via server manager, or via PowerShell. It's very simple command. Add Windows feature, DHCP, include management tools. Gagawin natin yan, gagawin natin yan. To manage DHCP, you need admin center. Yung kanina pinupuntahan natin, puro admin center tayo. So dito sa DHCP, kailangan mo ng dalawang groups. Security. You can permit and deny. So first is DHCP admin, which contains mostly the domain admins, local admins, schema admins, so on, enterprise admins. And DHCP users who would like to get DHCP or who would like to manage DHCP. To create DHCP local security, you have to go server manager and do a post-installation configuration wizard. So ibig sabihin, after install, meron tayong post-install. And then add security group, which is fully automated na yan. So meron tayong options. Okay, sa option 3, requesting for router gateway. Pag binato mo tong option na to, sabi mo, nagtatanong ka, ano ba gateway? Pag binato mo yung option 1, pag nag-request ng client option 1, ano ba subnet mask mo? Pa-request nga. Gagawin mo na acknowledge. Ito yung gateway, 192.168.1.1. And pag if you would like to resolve host name, option 15. No? Let's say ikaw nagping ka, no? Let's say nexus.corp. No? DNS name 'yun eh. Tapos magdodora kayo. So acknowledge 'to, babatoy niya nexus.corp. Okay? Ang option ina-apply sa server level, scope, class, and reserve for static. Ito na, demo. So magde-demo na ako. No? So we're gonna install DHCP dito. The command is install Windows feature. Sir, iba pa yan sa DHCP pool na nasa router? Oh, iba pa yan sa install. Router kasi pang small ano lang yun, number of devices. So add Windows feature, DHCP includes management tool. Run mo na. So mag-install na yung DHCP service. Pwede rin yan ba sa lahat ng yan pwede yan sa Azure? Yung ginagawa natin.
If you want to install DHCP sa Azure, you mean install sa VM, sa Windows? Kasi Yes, sir. Azure, Sa, VM mo doon, Windows pa rin, oh, di ba? Oo, pwede. oh. Windows na yun. So, if you notice, na-install. Pero, I would suggest, sabi dito, restart not needed. I would suggest, reboot nyo pa rin. Okay? So, reboot nyo pa rin kasi hindi gagana yan. Sir Kochon. Sir, malaking bagay dyan si Active Directory, sir, for the sa internet access po, sir. Oo, let's say gusto nila internet access, lahat ng clients mo. Opo, sir, opo, sir. Oo, DHCP magbabato ng IP. So, through NATing, dun sila magkakaroon ng internet. Sir, bali nakadepende kay Active Directory, sir. Oo, nakadepende sa Active Directory. Kung may permission ka to access internet, syempre. Thank you po, sir. Sir, question pala. Go ahead. Sir, di ba halimbawa sa router naka-static IP ka from the ISP mo? Ganun din ba yung ilalagay mong static IP sa server o kukunin mo na lang yung IP nung DHCP ng router? Hindi, sa ISP, public yung babato sa inyo, di ba? Mas bibigyan ko kayo ng dynamic yan eh. Sa kung, Static, sir. kung naka-static kayo, yun ang network nyo eh. No? So, Ah, kailangan gawin mo static siya. I-avail mo siya as static, i-reserve mo siya. so, i-direct mo si server sa sa router, hindi sa switch. Hindi, sa switch muna. Nakakabit sa switch yan. Sa switch na rin. Pero hindi ka dapat nagde-depend sa router DHCP. So, kailangan meron ka pa rin DHCP sa server. Kasi ito yung pang, kumbaga, big enterprise class na. Ay, static mo na lang, sir. From Lahat ng server, static na. So, server. Ngayon, remember, I installed DHCP na meron pang post-installation yun. So, may lalabas dito na warning sign. Di pa daw tapos, sabihin niya. Okay. Saan na yun? Ayan, yan. Tayo natin, ha. Post-implementation. Yun, no? Nakita mo yan? Sabi sabihin, tapusin mo daw. Complete DHCP config. So this is about authorization. So description, the following step will be performed sa DHCP. So gagawin niya, gagawa siya ng DHCP admin group and users. Alright? And then what credential you will be using? I'm going to be using the domain admin commit. Okay, done. Tapos na, nakakreate na siya. So ito na siya. Okay, to manage, right-click, DHCP manager. Ito na yung DHCP natin. Okay? So we have about 4, IPv4 and IPv6. Ito lang gagawin natin, 4 lang. Okay? So first thing you need to do, you need to create scope. Create kayo ng scope. You have to stick dito sa whatever subnet you're sitting. Kasi ngayon, naka 10.1.1 tayo, di ba? Tingnan nyo. Ayan na, 10.1. So susundin ko to. No? So sabihin ko, subnet 10.1.1.0. Network ID. Okay? Kung nga description, that's 0. Okay? So meaning, 10.1.1. Range ng DHCP starting. Kasi meron na akong .24, di ba? So kung nga 101. Yeah. Okay? .1.1. Up to 110. Okay? So, ang IP which is available for leasing is starting from 101 then up to 10. Okay, yan ang magiging lease. And then length /8. Hindi na ako nag-subnetting dito. No? Ito naman, type static naman to. You would like to exclude. Remember, static natin 21 eh. Yung server 1.
Tapos hanggang 24 yung server 4. So exclude ko yun sa leasing. Teka, ba't wala? Ano daw? The IP is not a subnet of overall range. Okay. So ang static should be within the range. Kasi ginawa ko that 110 di ba? So dapat kung gusto kong i-reserve yung higher IP, di ba? 106. Kumbaga re-reserve ko yung 106 to 110. Kailangan included. Ayun. So tandaan niyo 106 to 110 reserve for static for server. Okay? And then leasing time, 8 days. Mag-expire on the 4th day. You want to configure options now? Yes. Ano yung option? If I want to 192, sorry, 192. If I want to throw out the gateway, add ko dito. Gateway kasi in question. No? Kasama sa leasing. Okay. Ito naman, DNS. Did you notice na detect na niya yung DNS server? Which is server 1. Okay. Automatic. So you don't need to do anything. So Wins naman, if you have Windows XP. So ano magiging gateway nila? Yun ang tinatanong. 10.1.1 pa rin. Okay. Oh, sorry. Win server yung DNS, which is 21. Server 1. No? Do you want to activate the scope? Yes, activate na. Yeah, activated na siya. So ready for leasing. So ano i-lease? Sige, go ahead. 101 to 1. Yung gateway mo, yun yung internet mo? Nasi-share mo? Yung palabas. No? Palabas. Palabas, Pero wala tong internet. Ha? So ang starting IP, 101. So pag nag-lease ako, anong first IP? 101. Di ba? Ngayon na static ko, meron ako reservation. 106 to 110. So that means, ang madidistribute ko lang 101 to 105. Malinaw? Then lease, dito mag-appear kung may nag-lease na. Okay, ito na. Punta na tayo server 3. Mag-release na tayo. Remember, naka-static to. So sa lab ninyo, remove the static. Tanggalin nyo lang. Tanggalin nyo lang. Kasi naka-static to eh. Server. Pan-test lang natin. Yan. Tatanggalin ko. I'm gonna remove the static. Okay. 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 So ano nangyari dito? Nagdodora. Nagdodora. No? So humihingi ng IP. Humihingi ng IP. O, binatuhan na ng IP. Ano yung first IP? 101. So check mo dito. 101 ba yung binato? Yun. Na-identify niya. Sabi niya server 3 has been leased with IP 101. 101. Okay? So ganun siya. Kung meron pa isang server, 102. Next, 103. Okay? So that's the main purpose. Any question about DHCP? Sir, what may if question lang. ginamit siya for VLAN yung DHCP? Ako, komplikado na yung VLAN, pare. So hindi niya mababato pag different VLAN. Kailangan same VLAN lang siya. Okay, question pa. Any question ba? Okay, since wala na, we're gonna move to module 10, which is advanced DHCP failover and balancing. So dito mag-failover na tayo. Remember, this is the primary DHCP. Then yung server 2 walang DHCP. So gagawin natin tong load balancing. So first, we need to install DHCP again. So add nating role. Ito naman, this time manual. So you can enjoy best of both worlds, no? So i-install natin DHCP including RSAT. Okay, restart destination if needed. Mag-install na siya ng DHCP. Okay, so mag-failover tayo. Then papatayin natin to, this one. We're gonna stop the service. No? Papatayin natin yan. I-stop natin yan. Ayun, no? Pero si client, makakahugot pa rin ng IP address. Failover. Okay? The service will be failing over sa server 2. Okay, lilipat natin ha. And then troubleshoot. We're gonna perform module 11 troubleshooting na to. Ito na yung matindi. Paano nangyari? Anong yung tools na gagamitin mo? And what are the logs that you need to investigate? No? Anong logs? Hindi mo investigate event viewer. Iba yun. Iba, hindi ganun.
So medyo advanced na to ha. Advanced na. Failover na to. Failover and load balancing. Then later on, we're gonna perform load balancing. Parehong on. No? Tapos hugot, magre-request tayo. Then we're gonna query, investigate kung sino yung nag-lease sa atin. No? Kung sino yung nag-lease. Yan. So same procedure. So wala akong binago. Pareho lang. Na? Open DHCP. Server 2 ha. Server 2. Ayun na siya. Tapos na. Authorized na. Nakita mo to, blue? Bakit hindi blue? Magkaiba siya. No? So dito ko na lang i-manage para hindi na ako add ng DHCPs. Sorry. So add. So mag-add ako. Add server. Hindi niya na-detect. Hanapin natin kung ma-detect niya si 2. So sa search ko, so he should be able to identify. Yun, nakita niya. Ayun, identify niya, server 2. So adding, they're communicating, kaya medyo nag-hourglass. So ito na. So ito yung server 2, which is this one. And ito yung server 1. Okay? Pansinin nyo, server 2 walang IP address. Tama? Kasi nasa server 4. And a while ago, ito yung may address pool na 10.1.1.101, pero this one blanco. Okay? So I'm gonna configure, I'm gonna first replicate. Re-replicate ko tong subnet 10 to server 2. Okay? So paano gawin yun? So ito na. Configure failover. What subnet you would like to failover? Kung let's say you want to select 192.168, lalabas dito. Select mo lang yan. Kung 172, select mo lang yan. Pero dito gusto ko lahat na. No? So ano i-failover ko? Yung subnet 10. Okay. And sino yung partner server? Server 2. Diba? Makikita mo. Server 2. So server 2. So which is this one? I think gusto ko magiging partner. Si server 2. Okay. Okay, next. Okay, so ito yung relationship natin. Kita nyo ba? So we can establish first relationship. So ang relationship is from server 1, which is the master, and replicated to server 2, which is the replica. Okay? So meron ditong tinatawag na maximum client lead time. When you say MCLT, ito yung kailan ka mag-failover. Okay, wag naman 1 hour, napakatagal nun, di ba? So gawin natin pwede ba 5 minutes? Tatry natin. And then what mode you would like to select. Kung gusto mong load balancing, select load balance. 50% sa one, 50% sa partner. Okay? Pero this time, ang gusto ko kasi hot standby. Failover. So sinong hot standby? So hot standby config, role of partner. So sino yung partner ko? Si server 2. So siya yung hot, meaning siya yung live. Siya yung gagana. Okay? Ano yung partner ng role? Hot standby. Okay? Hot siya. So working siya. And then merong 5% reserve para sa standby. And then switch over. Kailan ka babalik? Okay. So gusto kong bumalik. Pwede ba now na? Hindi pwede. Tingnan natin kung pwede. And then ang relationship, they should be shared secret. Kailangan parehong password. Password lang yan. Pinaganda lang yung secret. No? Oops, meron siyang hindi in-accept. Teka, tanggalin ko na nga itong magnify. Ang pabagal lang yan. Ayaw niya ng 0. Pwede bang 1? Uy, tinanggap ang 1. Tapos lead time. Gusto ko now na. Ayaw ko lang, tatanggapin niya. Tingnan natin. Tinanggap. No? Tinanggap. No? So, kailan mag-switch over? 1 minute. Let's say dead na yung isa, mag-aantay siya ng 1 minute bago mag-switch over. Okay? And then mode natin, standby. Okay, success. Okay, so magre-replicate yan for a few seconds. Di ba wala itong scope? Yun ang scope. Nakita nyo? Sa 1 lang may scope. Ito wala. Refresh mo. Kailangan mag-replicate yan.
Refresh. Yun, nag-replicate na. Server 1 has scope 10. Server 2 has subnet 10. Okay, nag-replicate na. Okay? So, what do you mean by replication? So, ano yan? They're sharing the same lease. Di ba yung server 3 na lease? Ayan, recorded siya. So, if you select this one, sino na lease nito? Server 3 pa rin. May 101. Okay? So, isa lang yung database. Nagkokopyahan sila. No? Lease, ayun na, 101. Lease, 101 pa rin. Pareho lang. Okay? Ito na. Papatayin ko na itong server 1. Tingnan natin kung lipat. Tingnan nyo ha. Meron akong 101. Okay, malinaw ha. Na-list na kasi. Binatuhan na ako. Ito, continuous to. Continuous pinging. Nexus server 1. Nexus.core. Okay, pakita ko lang na hindi siya mapuputol. Okay, so shutdown ko na itong DHCP service. So stop na natin yung server 1. Stop, hindi buong server. Ini-stop ko na. Sabi, please wait, service corp stops. Blah, blah. O, patay na yung 1. Okay? Buhay ang 2. Punta ka sa lease. Nandun pa rin leasing, di ba? Ngayon, continuous pinging, meaning hindi namatay yung server. Ngayon, question dyan, let's say may isa pang server, which is a server 4. Gamitin na natin tong server 4 na to. Bago lang siya, no? So, kung magre-request ng lease, magdodora tayo. Tanggalin natin yung static. So, magli-list tayo. Question, sino magbabato ng IP address? Anybody? Patay na yung 1 eh. Anybody? Sino magbabato ng IP? Si 2. Okay. Oo, ayan. So, ayan. So, nakahugot ba ako ng IP? Yun ang question. Ano? So, anong IP to sa tingin ninyo? 101 o 102? 102? 102 kasi 101 is being used by? Yung 03. Server 3. Oh, by 3 eh. Non-stop yun. Once na binatuhan ka na, say na yun. So, 102. Yeah. Diba? Bakit wala akong IP? Tama ba? IP config. Sir, may question lang ako. Okay, wala pang 1 minute, sir. Antin muna natin 1 minute. Sir, question lang. Oh, sige, go ahead, sir. Sir, yung ibabato niyang IP is random ba? O may Nasa database. sunod-sunod? Sunod-sunod na. Ay, teka, parang... Kailangan, sir, sunod-sunod yung ibabato. Sunod-sunod yan, yeah. Oh. DHCP may ano yan. May, the one who's gonna manage is DHCP. So in sequence, syempre. Teka, bakit wala akong IP? Ginawa ko ba ito? Server 4, naka-join ba sa domain? Dapat naka-join ka sa domain. Naka-join ba ito? Yeah, naka-join eh. Hindi siya makahugot. Ay, hindi pala ako nag-renew. Okay, release. Renew. Ayan, humuhugot na ako. Nagdodora yan. So, hindi yan nag-hang. So, nagre-request siya. Nagbabato ng scope 1, 3, and 15. Ayun, nakahugot. O, bakit 103? Bakit 103? Binatuhan na ako, no? Duda ako ito kumuha ng 103. Hindi. Ayan, so 103, nag-skip siya. So, minsan ganun yan. Nalito siya. Linisin natin. So, isa pang release. Kasi kanina nag-release ata ako. Release natin, ready tayo ulit. Pero alam ko, babahin din niya sa MAC address. So, palagay ko 103 pa rin babato sa'yo. Na-feel nyo, bakit matagal? Kasi single DNS eh. Yung DNS natin nasa 1 lang eh. So, kailangan dapat 2 DNS mo. So, medyo matagal yung DORA niya. Okay. Sir, may question lang din. Go ahead. Ayan, 104. Binato na yung 104. Hindi na available yung 3 kasi na-assign kanina. So, check natin dito. Teka, pakita ko lang. Refresh. Teka, server 2. Refresh, leases. Dito yan. Ayan. So, refresh. Ayun. Kita mo? Yung server 4, binatuhan ng 104. Okay? 101 pa rin, static to. Kasi kailan ito mag-expire? After 8 days pa.
Yung 102 pala, nabato sa host natin, kaya pala hindi available. Okay? Any questions? Sige. Sir, pag parehas po bang buhay yung server 1 saka server 2, Load balancing. wala naman pong loopback na mangyayari. Wala. Wala yan, papakita ko mamaya. Load balancing. Ha? Okay, ito na. So working. Working. Ngayon, working ang ating failover. Nag-failover, nagbato ng IP. Okay, troubleshoot muna natin. So, paano nangyari? How do you investigate? So, ang troubleshooting ganito. Punta ka sa System 32. Nandun yung database eh. Punta ka sa System 32. System 32. And then DHCP. Type mo lang DHCP. You know. And then, these are the logs, no? If you can see this one, ito yung log ng Sunday, today. Ito na may IPv6. So, dito lang tayo concerned. Open mo yan. When you see an event ID 1, nag-start. When you see event ID 10, nagpalis. When you see 11, nag-renew. Okay? So, ito hanapin natin 10. So, scroll down. Kita nyo yan, 10. Okay? Nag-assign si server 1 ng 102. Okay, so host 49. Pas kanina, nag-assign din siya, remember, yung server 3, the first server we turn on, binatuhan ng 101. Okay? Pero question, sir, asa yung 104? Asa yung server 4? Hindi dito kasi shutdown ko na, di ba? So dito ka pupunta. Dito ka mag-investigate. So sino nagbato ng IP address na yun? And kanino binato? Kasi may attacker. No? Sino yung IP address na binatuhan natin? Makikita nyo. Kung ang hostname na attacker is nakalagay, hacker ako. Oh, siya yung hacker nun. Makikita mo dito yan sa logs. Pero syempre, hindi nilalagay yung hostname nila. Pero you can investigate. Hanapin nyo DHCP. Sir, curious lang din po. Yung sa log na yan, sir, available din po ba Wala yan din. sa event viewer? Pwede rin. Pero the best way to investigate or do Diretso na troubleshooting. lang po. Diretso na kayo kasi we're Opo, sige po. going sa... Saan na yung tinahanap ko? System 32 pala. Sa main database na mismo tayo nag-check. Sa main log na. Okay po. Si System 32, then DHCP. Troubleshooting na to, no? Chapter 12. So tingnan nyo, dapat dito na register si server 4, tama? Hanapin nyo Sunday. Sunday kasi ngayon eh. So pag tomorrow, Monday, hanapin nyo. Okay, we're looking for what event? Event ID 10. Nagpalis. Hanapin natin yung 10, ha? Dulo mo na. 10. 10. Saan na yan? Ayun. Okay. Ayun, ito nangyari. Yung server 4, di ba? Originally, we were given 103. Di ba? Pas nag-release renew ako. No, nag-release. Okay. Nag-renew. Binutuhan ako ng 104 assign. Event ID 10. Okay? So yan, event ID 10. So question, let's say at 12 midnight, may nag-login sa server. Ay, hindi, inattack yung Active Directory, nag-delete ng 1,000 user. Ano yung first thing na hanapin ninyo? 12 midnight, hanapin yung time. Hanapin ko, alas 12. Uy, event ID 10, may na-assign. Meaning, may naglagay ng LAN cable, let's say for example, sa table ng user. Sinaksak yung computer niya, then mahuhugot mo yung pangalan ng computer. Okay? Na may MAC address na ganito. Kasi nakapasok siya alas 12. Ayan. So, usually, sa design, malalaman mo kung anong level yun eh. Let's say 10.1.1, level 5. 10.1.2, level 3. No? So, hanapin mo yun. So, on mo na yung CCTV sa level 6. 6, kung nga rin. No? So, investigate ka na doon. Kita mo na siya. No? Yeah. Okay, so that's the DHCP. Any question about investigation pa? Sir, question lang. Go ahead. Pag parehas po naka-up yung server 1 saka server 2, hindi Okay paano lang. ko po malalaman kung sino yung nagbato Primary. ng IP? Sino yung hot standby? Kasi di ba sabi ko hot standby in 2. Ito yun. So ngayon, di ba failover? Fail back na natin. Meaning mag-up na to. Tingnan nyo mangyayari ha. Ito yung hot. So paano nyo nasabing hot to? So ganito siya.
properties, failover, ayun. So yung partner ko down. So nag-change ako ng mode. Ano mode ko? Hot. Pag sinabing hot active. Pero originally siya yung standby. Okay, do not be confused. Ha? Hot is active. So sino active? Server 2. Okay. Ngayon magbabago yan. I-on ko na to. I-on ko na yung DHCP. So let's say na-reboot na. No? Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay? Toilet break muna ako. 1 minute. Yeah. Okay, so let's refresh. Yun. So online na yung 1. Online na yung 1. Let's check the properties. So failover, siya na yung active. Siya na yung magbabato. Let's check yung server 2. Ano na status ng server 2? Properties, failover. O hot standby, meaning standby siya. Standby mode pa rin siya. Okay, partner niya is 1. Okay, so paano na may load balancing? Ito na. So configure, failover. Teka, nag-failover na tayo. Refresh, balancing naman tayo. Okay, ayan, yan. So, pwede rin dito. So, properties, balancing. So, we're gonna edit the relationship. Edit mo. Kasi kanina ano to, di ba? Load balance yan. Naka failover, hot standby mode. This time, gusto ko balance. 50% sa local server, which is this one, server 1. 50% sa partner. Ganun lang. Ayan. Load balance na. Okay, tingnan nyo. Load balance na ba siya? Ayun o, load balance. Okay. Kabila naman, load balance na yan. Load balance. Okay. So, magre-request ang 3. So, magre-release ang 3. Happy config, release. Okay. Then, renew. Magre-request ng bagong IP. Okay. So, kanina mo pupunta to? Dapat sa 1. So, let's investigate. Dapat sa 1. Ayan ah. Nagbato ng 101. Investigate natin yung 1. Dapat dito. Ayun. Event ID 10. Nag-assign ng 101 sa server 3. Okay? Ngayon, we're gonna move to server 4. Server 4. And server 4. Release. Okay. Request. Okay. So balance, di ba? So dapat sa server 2 for some reason. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Okay, 104. Okay. Refresh. Nasa 1 ako. Nasa 1 ako. Let's investigate. Ano nangyari? Okay. They're sharing the same database. Okay.
So ganito mangyayari. Makikita nyo, nag-assign pa rin yung logs will be shared among member servers. Okay? So that's why if you view parehong leases, makikita nyo 104. Pati dito, kita nyo pa rin. Leases, 104. Nandun din siya. They're sharing the same database. Pero nagbabalance na yan. Okay? Kasi how do you identify kung na-balance? Properties. Failover. Load balance na siya. Kahit pumunta ka sa ito, makikita magano'n pa rin. Okay, so kahit patayin mo to, shutdown mo tong service na to, he can still serve as load balance DHCP. Kahit patayin mo yan. Okay, so that's load balancing. Any question? Any question about the DHCP failover and balancing? Sir, question. Mhm. Sa DHCP failover, sir, hindi na katulad yan nung failover clustering, sir. Na Hindi to parehas. clustering. Hindi clustering. Okay lang magkaiba sila ng sir, server configuration. Yes. Okay. Pero somehow Pag pinatay, parang pareho lang eh. oo nga eh, pero Parang pareho dapat, lang. oo nga. Sir, pero pag ginatay mo yung isa, off na yung isa, magbibigay pa rin ng IP yung isa, di ba? Yes. Kahit patayin mo. Yung like yung demonstration ko kanina. Okay, sir. Okay, so I'm Thank gonna you. stop the sharing.